morning to all of you. I hope that you're all doing well. Today we are discussing a very important chapter of Indian economy, that is poverty. Okay, so చాలా important అండి పేదరికం అంటారు. So with the help of this poverty you can understand what is actually happening in our country. ఎంత పావర్టీ అంటే ఏంటి, పూర్ అంటే ఏంటి, బేసిక్ నీడ్స్ అంటే ఏంటి, మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఈ పావర్టీ తీయడానికి ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ స్కీమ్స్ లాంచ్ చేసింది, అవన్నీ కూడా మనం చూడాలి. ఓకే, మెథడాలజీ టు క్యాలిక్యులేట్ పావర్టీ ఏంటి, ఎవరికి, ఓకే, సో ఆన్ వాట్ బేసిస్, దేని మీద మనం ఒక పర్సన్కి పూర్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. Okay, all these very beautiful concepts are there in the chapter of poverty. This is again a full-fledged lecture on poverty. Directly you will get the question in the mains examination. Mains exam lo vallu meeku causes of poverty adagachu, objectives, government measures, remedial measures of the government with respect to poverty kuda adagachu. Ante government elanti schemes programs teeskochindi to remove what poverty, consequences of poverty, causes of poverty, government schemes and programs of the poverty, and the methodology to calculate poverty, the concept of poverty. In the exam any question may come in the mains or prelims. So the very first definition of poverty chudandi, it seems to be a chalkboard, no, this time, yeah. So we want to give you a natural look with respect to what this particular chalkboard ఫీలింగ్ ఇవ్వాలి మీకు, దానికోసం ఆ స్లైడ్ కూడా చాక్ బోర్డ్ లాగా ఉంది. సో వాట్ ఈస్ పావర్టీ? పావర్టీ ఈజ్ ఏ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అని అంటున్నారు, అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అని అంటున్నారు. ఓకే, ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, ల్యాక్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, ఓకే, టు ఎన్ష్యూర్ ఏ సస్టైనబుల్ లైవ్లీహుడ్. టు ఎన్ష్యూర్ ఏ వాట్? సస్టైనబుల్ లైవ్లీహుడ్. సో రిమెంబర్ వన్ పాయింట్ హియర్, మీ దగ్గర డబ్బులైనా ఉండాలి, మీ దగ్గర రిసోర్సెస్ అయినా ఉండాలి, రైట్, సో దాట్ యూ కెన్ లివ్. మీరు బతకాలంటే డబ్బులైనా ఉండాలి, లేకపోతే రిసోర్సెస్ అయినా ఉండాలి. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ డబ్బుల దగ్గర నుంచి మాట్లాడుకుందాం. ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్కమ్, ఓకే, యూ కెన్ బై ఎలక్ట్రిసిటీ, యూ కెన్ బై ఫుడ్, యూ కెన్ బై క్లోతింగ్, యూ కెన్ బై ఫుడ్వేర్. ఇట్ మీన్స్ వాట్? యూ కెన్ బై ఆల్ యువర్ బేసిక్ నెసెసిటీస్, రైట్ ఆర్ రాంగ్, మీ దగ్గర ఇన్కమ్ ఉంటే. సపోజ్ మీ దగ్గర ఇన్కమ్ లేదు, ఇన్కమ్ లేదంటే మరి మీరు ఎట్లా సర్వైవ్ అవుతారు, రైట్? దిస్ ఇస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ రిసోర్స్ లైక్ ల్యాండ్ ఉంది మీ దగ్గర, ఆ ల్యాండ్ మీద మీరు అగ్రికల్చర్ చేసి కూడా మీరు బతకచ్చు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. సో ఐదర్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ రిసోర్స్ ఆర్ ఐదర్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఇన్కమ్. ఇంకొకటి ఏముందంటే క్యాపిటల్, మీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, ఓకే, ఇన్కమ్, you are having what? You are a financier. So your money is your resource. ఈ మనీ మీరు కావాల్సిన వాళ్ళకి మీరు లోన్లు వేస్తారు, వాళ్ళు మీకు ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు, మళ్ళీ వాళ్ళు ప్రిన్సిపల్ పే చేస్తారు. ఇవన్నీ ఏంటి? మళ్ళీ ఒక రిసోర్స్ మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు, ఛానలైజ్ చేస్తున్నారు, సో దాట్ యూ ఎర్న్ మోర్ ఇన్కమ్ ఆన్ ఇట్. Before understanding the total concept of poverty, let us first of all understand what is the meaning of basic needs. For a person, what are the various basic needs? So needs లో చాలా ఎకనామిక్స్ ఇంకా ఎక్స్పర్ట్స్ చాలా నీడ్స్ ఇచ్చారు. కానీ within the category of needs, we should know what are the minimum needs of an individual. ఒక ఇండివిజువల్ ది మినిమం నీడ్స్ ఏంది, we should know about it. That is also important. Minimum needs of an individual. First of all, అందరికీ ఫుడ్ కావాలా వద్దా? ఎస్ సార్, కావాలి. అండ్ everyone should be able to wear clothes. Yes sir, that is also true. Everyone should have footwear to walk on the floor, on the roads, etc. Yes sir, footwear is minimum basic need, sir. Everyone want water supply or not? Okay, water supply కావాలా వద్దా? కావాలి సార్, ఎందుకంటే డ్రింకింగ్ వాటర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కుకింగ్ కోసం కూడా యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సపోజ్ everyone wants electricity or not? సరే, వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి. వై? బికాస్ హౌ కెన్ వీ లివ్ ఇన్ అవర్ హోమ్ వితౌట్ ఎలక్ట్రిసిటీ? ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ ద లైట్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సన్ నుంచి వచ్చిన మనకు లైట్ ఎలాగైనా ఇంట్లో లోపల రాదు, రైట్?
So we are getting what we are able to do our things, we are able to do our routine activities with the help of what artificial light only. సో ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ కూడా అవుతుంది, మళ్ళీ డిస్ట్రిబ్యూట్ కూడా అవుతుంది, మళ్ళీ ట్రాన్స్మిట్ కూడా అవుతుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ ది హైడల్ పవర్ ప్లాంట్స్, ఫ్రమ్ ది కోల్ ఫైర్డ్ పవర్ ప్లాంట్స్, దెన్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్, దే ఆర్ వేరియస్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ జనరేషన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, కానీ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఒక మనిషికి ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలా వద్దా? కావాలి, లేకపోతే పనులు జరగవు. రైట్, then you can also write here education, very very important. A person should have education or not? Yes sir, ఇది కూడా ఒక బేసిక్ మినిమం నీడ్ సార్. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ మనం ఒక పర్సన్కి సొసైటీకి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తే హీ విల్ బి వాట్ స్కిల్డ్ అయిపోతాడు ఆయన. ఓకే, హీ విల్ బి వాట్ స్కిల్డ్. ఓకే, వెన్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ స్కిల్డ్ హీ కెన్ హిస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ నాట్? హిస్ ఎంప్లాయబిలిటీ అంటారండి. ఏమంటారు? Employability means any training, any skill imparted to an individual which will give him more employment opportunities, more employment opportunities. Suppose నాకు డ్రైవింగ్ వచ్చు, కానీ నాకు ఈమెయిల్ పంపించడం, లేకపోతే జీపీఎస్లో రూట్ చూసుకోవడం, ఇంకా ఏ లొకేషన్కి వెళ్ళాలి, ఏ లొకేషన్కి డెస్టినేషన్ అలా మొబైల్ ఆపరేట్ చేయడానికి ఇవన్నీ రాదనుకోండి. సో క్యాన్ ఐ బీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఓలా, ఊబర్? ఓకే, ఐ కెనాట్ బీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఓలా, ఊబర్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ నో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. సో నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇండిపెండెంట్గా బండి నడుచుకుంటా. ఓకే, సో టు మై ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్, వాళ్ళతో ఎవరైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు సో ఐ విల్ బీ యూజింగ్ వాట్ మై కార్ అండ్ ఐ విల్ బీ డిశ్చార్జింగ్ మై వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఇన్కమ్ నేను అట్లా జనరేట్ చేసుకుంటున్నా. కానీ ఒకవేళ నాకు ఎవరైనా ఫోన్ ఎట్లా వాడాలి, జీపీఎస్ ఎట్లా యూజ్ చేయాలి, ఓకే, ఎలా కస్టమర్కి ఎట్లా కాల్ చేయాలి, కస్టమర్ ఎక్కడున్నాడు, రూట్స్ ఎలా మనం హౌ టు మనూవర్ ద రూట్స్ ఎక్సెట్రా, మూవ్ ద రూట్స్ ఎక్సెట్రా, ఇవన్నీ ఎవరైనా నాకు నేర్పిస్తే ఏమవుతుంది? నా ఎంప్లాయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? అంటే నాకు ఇంకొక ఆపర్చునిటీ వస్తుంది. I will be integrated into another sector. I will be integrated into what? Another sector apart from the existing sector. ఇది అన్ఆర్గనైజ్డ్గా ఉన్నింది. ముందు నేను చేస్తున్న డ్రైవింగ్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఈస్ అన్ఆర్గనైజ్డ్. అంటే నేనే కస్టమర్స్ తీసుకురావాలి, మళ్ళీ నేనే అది వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అందరికీ చెప్పాలి, అరే నా దగ్గర ఒక బండి ఉంది, ఎవరైనా ఎక్కడైనా డిస్ట్రిక్ట్కి వెళ్తున్నారంటే నాకు చెప్పండి, నేను డ్రాప్ చేస్తానని నేనే ఇక్కడ అన్ఆర్గనైజ్డ్గా ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. బట్ వెన్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెడ్ టు మీ, ఓకే, విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఓలా, ఊబర్కి రిక్వైర్డ్ కావాల్సినవి స్కిల్స్ నాకు ఎవరైనా ఇచ్చేస్తే సో ఐ విల్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్ టు ద ఫార్మలైజేషన్ ఆఫ్ సెక్టార్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఒక ఫార్మల్ సెక్టార్లో నేను ఇంటిగ్రేట్ అయిపోతా. మళ్ళీ అక్కడ నీకు ప్రాపర్గా నాకు వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు, కాంట్రాక్ట్ ఇస్తారు. ఓకే, అండ్ వెన్ యూ బికమ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్, నో, యూ ఆల్సో చేంజ్ యువర్ యాటిట్యూడ్, యూ ఆల్సో చేంజ్ యువర్ బిహేవియర్, యూ ఆల్సో చేంజ్ యువర్ వే ఆఫ్ టాకింగ్. మీకు మేనేజర్తో ఎట్లా మాట్లాడాలి, హౌ టు సాల్వ్ ఏ పర్టికులర్ ఇష్యూ, డైలాగ్ ఎలా చేయాలి, మళ్ళీ హౌ టు డ్రెస్, హౌ టు టాక్ టు ద కస్టమర్స్, ఇవన్నీ ఒక సొసైటీలో మార్పు వస్తుంది. ఓకే, ఏ సొసైటీలో మీకు ఒక చేంజ్ కనిపిస్తుంది. Okay, that is what education gives. Education imparts what? Not only skills, it also gives, it also changes the society, okay, in a very better manner, in the best manner anamata. ఓకే, ఎడ్యుకేషన్లోనే ఉమెన్ ప్రాబ్లమ్స్కి, అట్రాసిటీస్కి మనం చదువుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఇది తప్పులు ఉన్నాయి, ఇది ఇలాంటి ఉండద్దు, ఇదే దాసీ సిస్టమ్ ఉండద్దు, ఓకే, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ చేయాలి, సన్ ప్రిఫరెన్స్ ఉండద్దు. సో ఇవన్నీ మనకు ఎడ్యుకేషన్లో నేర్పిస్తారు. ఓకే, ఇలాంటి చాప్టర్స్ ఉంటాయి. సో అగైన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఏ సోషల్ చేంజ్ మే కమ్, రైట్? ఫైన్. సో ఎడ్యుకేషన్ మనకు కావాలా వద్దండి? కావాలి. హెల్త్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ నాట్? ఓకే, ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ సిక్, ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ డిసీజ్, హీ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో మినిమం అందరికీ ఒక డీసెంట్ హెల్త్ ఉండాలి. అట్లీస్ట్ దే కెన్ ఏబుల్ టు ఎఫర్డ్ వాట్ మినిమం డిసీజెస్ కోసం, minimum sickness they can able to treat. Okay, అంతైనా కెపాసిటీ ఒక ఇండివిజువల్కి ఉండాలి. That at least that capacity should be there with an individual by which he can treat, he can get cure, okay, which is income. Then transport and communication, this is also very important. మనం ఫోన్లో మొబైల్లో మాట్లాడుకుంటున్నాం, that is called as communication. Transport is again a very important, moving from one place to another place. So
Transport and communication is also important, my dear students. Okay. Now, if you see all these needs, okay, these needs unnai manadi. Okay. Another one is there, water supply is there, no? These, whatever the needs I have mentioned here, ikkada nenu needs mention chesina. అది ఒక మినిమం కదండి. నేను ఏదైనా ఎక్కువ రాసినానా ఇక్కడ? రాయలేదు. ఐ డి నాట్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఎక్స్ట్రా ఇయర్. ఐ రోట్ వాట్ మినిమం, ఒక మనిషికి కావాల్సినవి, ఓకే, మినిమం నీడ్స్ నేను రాసిన. సపోజ్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఫుల్ఫిల్ ఆల్ హిజ్, హియర్ వన్ మోర్ యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ షెల్టర్ అండి. షెల్టర్ అంటే మీరు రెంట్గా అయినా ఉండండి, లేకపోతే ఓన్ హౌస్లో అయినా ఉండండి, కానీ ఉండడం మాత్రం ఒక షెల్టర్లోనే ఉండాలి కదా. దట్ ఈస్ మినిమం నీడ్ కదా ఒక పర్సన్కి. మళ్ళీ చెట్టు కింద, మళ్ళీ ఫుట్పాత్ మీద మనం బతకచ్చా అక్కడ? ఈజ్ దట్ పాసిబుల్ దట్ వీ కెన్ లీవ్ లైక్ దాట్? నో, రైట్? సో ఏ పర్సన్ షుడ్ నీడ్ ఏ మినిమమ్ షెల్టర్ ఆర్ నాట్. ఐదర్ రెంటెడ్ షెల్టర్ అయినా ఉండొచ్చు ఆర్ ఓన్ షెల్టర్ అయినా ఉండొచ్చు, బట్ ఏ పర్సన్ రిక్వైర్స్ షెల్టర్ ఫర్ ష్యూర్. సో ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ ఏబుల్, ఒక మనిషి, అన్ ఇండివిజువల్, ఇఫ్ హీ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఫుల్ఫిల్ ఆల్ దీస్ నీడ్స్, మనం ఏం చెప్తాం ఆ పర్సన్కి? అరే ఆయనకి ఒక డీసెంట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఉందిరా, ఆయనకి ఒక డీసెంట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఈజ్ దేర్ అని చెప్తాం. మనం చెప్తామా లేదా? ఎస్, we say that the person is having what? Decent standard of living, right? అంటే whatever is there here determines your standard. What standard? If you are having all these, we say that minimum standard of living ఉందని చెప్తారు. ఇవన్నీ లేదంటే ఆయనకి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగే లేదు. He is considered as what? Poor. If a person is not able to fulfill all these basic needs, if a person is not able to fulfill half of his needs, if a person is not able to fulfill any of these needs, all of them are considered as what? Poor. Considered as what? Poor. Means if a person is deprived, we call it as what? Deprived అని ఒక పదం వాడతాం. Deprived of any of these resources, any of these basic needs, then again we call that person as what? Poor. Okay. This is the concept of minimum basic needs. So minimum basic needs determine the standard of living of the people. Okay. Suppose if you are not having a fan in your home, it means you are poor. If you are having a fan, then you are lower middle class. If you are having cooler, then you are having upper middle class. If you are having AC, then you are having what? High class. Then you are considered as what? High class. Fan kuda ledu, poor antaru. Fan unte lower middle class, cooler unte upper middle class, malli AC unte high class. తర్వాత ఎవరు లేరండి. ప్రభాస్ దగ్గర కూడా ఏసీ ఉంది, నా దగ్గర కూడా ఏసీ ఉంది. సో ఏసీలో మేమిద్దరం ఈక్వల్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇట్లానే గవర్నమెంట్ అందరికీ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చేస్తే సొసైటీలో సమానంగా అందరూ అయిపోతారు కదా. రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ది ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ కదా. రైట్? వెల్ఫేర్ స్టేట్, సోషలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సొసైటీ we can achieve slowly by reducing what? Inequalities in all these needs. Okay. Now one more important aspect I have to tell you. Okay, I have discussed the concept of basic needs and how it is related to what? Standard of living. One thing you remember, my dear students, here, that all these needs you can satisfy with the help of one resource. All these needs you can satisfy with the help of what? One important artificial resource. What is that? Money. What is that? Money. Can you buy food with the help of money? Yes. Can you buy clothes for yourself with the help of money? Yes. Can you buy footwear? Can you buy water? Can you buy electricity? Can you buy education? Can you avail the health services? Can you get a rented home? Yes. Can you move from one place to another place? Can you afford
transportation, yes. Can you recharge your mobile? Yes. Right or wrong? So all the basic needs you can fulfill with the help of one resource called as what? Income. అందుకే పావర్టీ చాప్టర్లో ఇన్కమ్ బేస్డ్ క్రైటీరియా ఉంది. అంటే ఇన్కమ్ బట్టి మనం చెప్పుకుంటాం దిస్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ పూర్ అని చెప్తాం, అంటే వేరే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మనం పూర్ లేరు అని చెప్తాం, దే ఆర్ రిచ్ అని చెప్తాం, ఆర్ దే ఆర్ అబవ్ పవర్టీ అని చెప్తాం. సో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ క్రైటీరియా, బికాస్ all these basic needs could be satisfied with the help of money, then money should be the criteria for division of society into below poverty line and above poverty line. Right or wrong? Yes. Okay, that is why all the committees have concentrated to give the division between poor and non-poor with the help of what? Income. With the help of what? Income criteria. Right. Fine. Now, poverty is a lack of income. అందుకే poverty ఎందుకు అవుతుంది? ఇన్కమ్ లేనప్పుడు. When a person is not able to have income, okay, he cannot buy all the basic necessities. Right or wrong? Yes. And resources means water supply లేదు, electricity లేదు, food లేదు, clothing లేదు. These are all resources. Resources అంటే anything that satisfy my need. So whatever the basic needs are there, those are all my resources only. అవి కూడా మా దగ్గర లేదు. Lack of income అయినా సరే, lack of resources అయినా సరే. Okay. So poverty is lack of income, lack of resources. To ensure what? సస్టైనబుల్ లైవ్లీహుడ్. మనం మంచిగా బతకడానికి ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, ల్యాక్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు మనం పావర్టీ అని చెప్తాం. ఓకే. అండ్ ఇట్స్ మేనిఫెస్టేషన్ ఇంక్లూడ్, అంటే మేనిఫెస్టేషన్ అంటే పావర్టీ ఎలా కనిపిస్తుంది మనకి? ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే హంగర్, చాలామంది దగ్గర తినడానికి ఫుడ్ ఉండదు. ఓకే. అండ్ మాల్ న్యూట్రిషన్, ఒక పర్సన్ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఉంటే చెప్పచ్చు, అరే ఆయన దగ్గర డబ్బులు తక్కువ ఉన్న వల్ల ఆయన మంచిగా తినట్లేదేమో. మాల్ న్యూట్రిషన్, పిల్లలు మంచిగా తినట్లేదు, పిల్లలు మాల్ న్యూట్రిషన్గా ఉన్నప్పుడు మనం చెప్పుకుంటాం దీస్ ఆర్ వాట్? పూర్ పీపుల్ అని చెప్తాం. లిమిటెడ్ యాక్సెస్ టు అదర్ బేసిక్ సర్వీసెస్, ఎడ్యుకేషన్, పబ్లిక్ హెల్త్. ఏ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు సెండ్ హిస్ చిల్డ్రన్ టు ది స్కూల్, దెన్ పూర్ ఉన్నాడు అనమాట. ఏ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ట్రీట్ ద డిసీజెస్ ఆఫ్ హిస్ వైఫ్ అండ్ చిల్డ్రన్, దెన్ వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ అరే పాపం డబ్బు లేదు, హీస్ పూర్ అనమాట. ఓకే. సోషల్ డిస్క్రిమినేషన్ కూడా అవుతుంది వాళ్ళది. ఓకే. ఒక పూర్ పర్సన్ ఇఫ్ హీ కమ్స్ అండ్ ఇఫ్ హీ, మీరు బిర్యానీ తింటున్నప్పుడు హోటల్లో ఒక పూర్ పర్సన్ వచ్చి మీ పక్కనే నిలబడితేనే మీరు ఏం చేస్తారంటే అది జరగరాబోయే అంటారు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో పూర్ ఉన్నప్పుడు సొసైటీ డిస్క్రిమినేట్ కూడా చేస్తుందండి. దట్ ఈస్ అవర్ యాటిట్యూడ్. విల్ యూ అలౌ ఎ బెగ్గర్ టు సిట్ బిసైడ్ యూ ఈట్ బిర్యానీ? నాట్ పాసిబుల్. Not possible, right? So you will just say, okay, don't touch. You say or not? Yes. Okay. LGBT వాళ్ళకి అలాంటి ప్రాబ్లం కూడా లేదు, but still they are not even poor, but they are okay with regard to the dressing and all, but we avoid them, right? LGBT community. So you can understand that how the society discriminate people on the basis of various traits and on the basis of not so known common features. అలాంటి పూర్ పాపులేషన్కి సొసైటీ డిస్క్రిమినేట్ చేస్తుంది. ఇంకా ల్యాక్ ఆఫ్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ద డిసిజన్ మేకింగ్. పూర్ పీపుల్ అలా బెగ్గర్స్ ఉన్నారు కదా, ఇంకా రోడ్ మీద వాళ్ళు పడుకున్న వాళ్ళు, ఇంకా దే ఆర్ ఫైండింగ్ షెల్టర్స్ ఆన్ ద డివైడర్స్ ఇన్ ద ట్రీ కింద వాళ్ళు ఉంటున్నారు, ఒక షెడ్ లాగా ఉంటున్నారు, లేకపోతే ఒక గటర్ దగ్గర వాళ్ళు ఒక ఎంక్రోచ్మెంట్ చేసుకొని అలా చిన్న చిన్న స్లమ్ ఏరియా కట్టుకున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి ఎవరైనా ఓట్స్ అడుగుతాడా? ఓట్స్ అడగదు. ఓకే. He will not ask any votes. Any political party will not ask any votes to them. Okay. Their decision making is nothing. వాళ్ళకి ఎవరు పట్టించుకోరు. వాళ్ళు ఓట్ వేస్తే ఎంత, లేకపోతే లేదంటే ఎంత అని. దట్ ఈస్ ద యాటిట్యూడ్. ఇట్ మీన్స్ దట్ పర్టికులర్ సెక్షన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఒక డెమోక్రసీలో అందరు ఓట్ చేయాలి, కానీ వాళ్ళు ఓట్ చేయడానికి అసలు వాళ్ళు పార్టిసిపేటే చేయరు. బికాస్ దే ఆర్ పూర్. వాళ్ళ దగ్గర ఓటర్ ఐడి కార్డే ఉండదు. ఓకే. దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. సీ హౌ ది పావర్టీ మనకు సొసైటీలో ఇలా కనిపిస్తుంది. Okay, we can see the poverty in the society in this way. This is called as manifestation. Manifestation ante ela kanipichadam. Poverty ela kanipistadi. Poverty, hunger
అంటే ఎవరికైనా 3 times ఫుడ్ దొరకట్లేదు, ఓకే, అండ్ దే ఆర్ ఫైటింగ్ టు హ్యావ్ 3 meals per day, దే ఆర్ ఫైటింగ్ టు హ్యావ్ 3 meals per day, దెన్ మనం అలాంటి ఇల్లుకి చూసి ఇంటికి చూసి మనం ఏమనుకుంటాం, అరే అరే పూరున్నారా వాళ్ళు, లైట్ తీసుకో అట్లా అంటాం. ఓకే, చాలా కష్టపడి చేస్తున్నారు అని. వాళ్ళ టోన్ బట్టలు ఉంటాయి, ఇక్కడ స్టిచెస్ బట్టలు ఉంటాయి వాళ్ళది, రైట్ ఆర్ రాంగ్, ఫైన్. వాళ్ళ అన్హైజీనిక్గా మీకు కనిపిస్తారు వాళ్ళు, ఓకే, శానిటేషన్ ఉండదు, రైట్ ఆర్ రాంగ్, అండ్ దేర్ ప్లేట్స్, దేర్ మగ్స్ అండ్ కప్స్ అండ్ ఆల్ ఆర్ వెదర్ దే ఆర్ నాట్ వెల్. సో ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్, హౌ ది సొసైటీ డిస్క్రిమినేట్? సో వీ విల్ నాట్ ఈవెన్ టేక్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఆల్సో. ఓకే, సో కల్చరల్ డిస్క్రిమినేషన్, సొసైటీ అన్నిట్లో డిస్క్రిమినేట్ చేస్తుంది. మొన్ననే నేను ఒక యూనివర్సల్ బేకరీ ఉంది మా ప్యారడైస్లో, ఒక బెగ్గర్ ఉన్నాడు, ఆయన వచ్చి ఒక చిప్స్ ఇవ్వమని చెప్పిండు. ఆయనకి ఓనర్ అక్కడ నుంచి ఏమన్నాడంటే అక్కడే ఉండు లోపల రావద్దు, నేను వస్తున్నా చెప్పిండు. అట్లా కామన్ సెన్స్. మనం కూడా ఒక బెగ్గర్ మన పక్కనే కూర్చొని బిర్యానీ తింటే మనం ఊరుకుంటామా? మనం ఏమంటాం, అరే చెప్పరా వేటకు చెప్తాం, అరే చెప్పండి వెళ్ళమని చెప్పని చెప్తాం. ఆ ఓనర్ కూడా అట్లనే చేస్తున్నాడు. అంటే యాటిట్యూడ్ మాత్రం అందరిది ఒక్కటే. ఓకే, ఫైన్. సో you understand how poverty will isolate a person from the social integration. సొసైటీలో ఆయన ఇంటిగ్రేట్ అవ్వడు. తినడానికి పోతే అక్కడ అవాయిడెన్స్, స్నానం చేయడానికి పోతే అక్కడ అవాయిడెన్స్, వాటర్ కోసం కూడా పోతే అక్కడ అవాయిడెన్స్. మనం వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అమ్మ కొంచెం వాటర్ ఇవ్వండి అని చెప్తే మనం గ్లాసులు ఏమి ఇవ్వం కదా, మనం వాటర్ బాటిల్లో వాటర్ వేసేసి వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని చెప్తాం. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఈవెన్ టు టచ్, even to reuse their whatever the glasses also. That is how the society discriminate the poverty. That is why the main core aspect of government of India since the time of independence is to remove poverty from the country. So this is a conceptual development nenu chesesina with regard to what poverty gurinchi. Okay, I have done a conceptual ga mottam nenu meeku ichesina. Have a nice day ahead. Bye bye, take care, all the best.